Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina yetu Maulid Segamba kutoka Mass Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza logo kwa kutumia Adobe Photoshop. Na logo ambayo tunaenda kutengeneza ni The Cooking TV Show. Na bila kupoteza muda, tuanze. Tena kwenye file, and then new. Nitarename kazi yangu. Nitaita The Cooking. Pixel nimeweka kwa F3, so nita create. Nitabita kama hivyo. Control 0 to fit the screen. Nataka nibadilishe background yangu yenye nyeusi, so nitabonyeza alt and then backspace or control Z. Nitakuja hapa, nita click, nitaenda kwenye solid, nitachagua rangi ninayotaka and then okay. Hapo nitakuja kwenye text, nitaandika T, nitabadilisha rangi, nitaweka nyeupe. Tunaanza control A, nitaweka move tool, nitaipeleka center. Control D to deselect. Nitaishika and then nitashikia shift, maana yake itotoka katika zone yangu, nitaipeleka kushoto kwangu. Nitakuja tena nita type H and then tick. Pia control A nitaipeleka center, control D nitafanya kama mara ya kwanza. Nitakuja tena nitaandika E then tick, control A nitaipeleka center, control D to deselect. Nitakuja kwenye H, nitaibadilisha rangi, nitaweka nyekundu ili ionekane kama logo yetu inavyoonekana. Nitaishusha chini ya T, nitachukua E pia nitaishusha chini ya H. Nitachukua H nitaimove, kwanza nitazoom, control plus kuzoom. Kuja kwenye H nitaimove mpaka nitapolizika nako. Hapo iko sawa. Kuja kwenye E pia nitaibeba mpaka nitapolizika nako. Kuja kwenye H nitaelectrolize, right click and then nenda electrolize. Nitakuja kwenye E, nitashikilia control, kitokea karama kama hii, and then ukiclick na make selection E, naenda kwenye ufuto, utarudi kwenye H yako, ufuto kwa uonekane kama caps lock imewaka, kwa utazima ili uweze kuona. Kwa nitafuta eneo ambalo silitaki kama unavyoona, and then control D to deselect wetu ilivyo. So tukamalizie The Cooking, hiyo ni Z tayari, so tumalizie Cooking. Taandika C and then O, then nitakuja hapo kwenye move tool, control A to the center. Nitakuja kwenye C pia to the center, control D to deselect. Nitachukua C, nitapeleka kushoto kwangu. Nitachukua O pia, nitaibeba mpaka nitapolizika nako. Control J to copy and then tuipeleke kulia kwetu. Tuibadilishe rangi iwe nyeupe kama logo yetu inavyoonekana, tunavyotaka ionekane. And then nitaipeleka hadi itapolizika. Nitazoom ili niweze kuona. Nitakuja ile hii O nyeupe, nita right click, nita electrolize ili niweze kuikata. Nitakuja chini, nitafanya kama the same mara kwanza. Utahold control, uta click, uta make selection ya pili. Nitakuja kwenye ufuto, utafuta. Control D to deselect, ishaonekana kama tunavyohitaji. Control 0 to fit the screen. Tukamalizie King. Kwa taandika K, control A to the center, control D, move, shikilia shift, tutapeleka mpaka hapo. Sasa tuweza kuchora upaa wetu. Utakuja kwenye shape hapa, utaenda kwenye customer shape. Utakuja kwenye shape hapa, tutafuta upaa wetu. Kwa mimi upaa wangu naujua vipimo vyake, nitaviandika. Nileka 461. Nimeandika 5. Sorry, 461 kwa 592, and then okay. Tuonekana kama hivyo. Sababu rangi yetu nyeusi hatuwezi kuona, so tutabadilisha rangi, tutaweka nyeupe. Nitakuja kwenye move tool, nitabonyeza control T ili niweze kurotate. Nitakuja kwenye sehemu ya angle hapa, nita delete, niweke angle -20 unaototika. Nitaubeba, nitaupeleka mpaka pale napohitaji kama hivyo.
Nitakuja pia kuna drop of water, so nitaenda kwenye drop of water, nitachukua water yangu yote hapo na vipimo vyake ninazo, nileka kwenye 72 kwa 147, then okay, then shaonekana ilivyotokea. Taibeba, tutaiarrange hadi itapolizikana hapo. Control J kuicopy. Kuja tena nitaishusha upande wa kulia kwangu kidogo, nitazoom. Control T, nitafikia Shift and Alt, nitaipunguza kidogo, nitatia tiki, nitaicopy tena Control J, nitaipeleka kushoto kwangu ionekane kama logo yangu inavyohitajika, and then done. Nitamalizia NG pap, tuweka mouse tool, Control A to the center, Control D, nitaibeba, nita hold Shift, isitoke, then done. Logo yangu is cooking, imekamilika. Tukamalizana na la mwisho kwa TV show. TV show done. Nitumia mwandiko wa Arian and Carl, size ilikuwa 36. Nitakuja kama kitu, nitapeleka center, Control D, nitashikilia Shift pia, nitashusha sharp mpaka nitapolizikana hapo kama logo yetu inaonekana. So usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike pia. By the way, natumodi sikapo tukamasi entertainment, support yako inahitajika ili niweze kuendelea kufundisha na kufundisha. Bila support yako nitakata tamaa. So subscribe. Ciao, thanks for watching.